Magomed, good to see you. How are you doing, sir? Как дела, друг? Все хорошо, спасибо. Everything's good, thank you. Awesome, awesome. Yeah, well, I know you're a busy man, so I don't want to keep you too long here, man, but excited to chat with you, especially ahead of this big fight, with the title and everything. We've been waiting for this one, man, so I mean, we're finally here in fight week. I mean, how has the week overall been? Does it feel like, I guess, everything you imagined it to so far? Как вообще эта неделя боя проходит? Это то, чего ты ожидал, то, чего ты ждал от недели, в которую ты будешь драться за пояс? Да, неделя, можно сказать, тяжелая. Очень много медиа, много интервью. Можно сказать, от интервью чуть-чуть устал. В общем, то, что мы делаем, а, получается хорошо. Ну, сейчас мы работаем над тем, чтобы снизить вес и ждем до этого момента. Yeah, it's been a pretty hard week so far. Lots and lots of media, lots and lots of questions and interviews. But, no matter what we do, we try to do a good job with it. And now we got another thing of making sure that the weight goes down and hopefully everything will be fine. I mean, how does it feel compared to the first title fight, Magomed? Would you say it's kind of been a crazier week compared to that one? How do you look back on that one and compared to this one? По сравнению с той первой неделей, когда у тебя была возможность биться за пояс, как можно сравнить эту неделю и ту неделю? Она такая же или тут сейчас больше чего-то? И как сравнить эти две недели? Ну, если сравнить с той, эта неделя намного тяжелее, очень много медиа. На том неделе получилось так, что у нас как бы замена, и нам незапланированно дали титульный бой, и было не так много, а здесь очень много, и чуть-чуть, можно сказать, даже подустал. If you compare that one and this time around, there's just way more media obligations than before. That one, if you think about it, was kind of like much shorter because we got it last minute and it was a replacement, and so it wasn't as bad. But this one, I'm actually a bit tired from from all the questions. Fair enough, man. Well, I'll try and keep it diverse for you, like I said. And yeah, that was a bit of a crazier situation in a different way, right, man? And I think a very underrated performance from you, and one that I think a lot of people believe you should have won. I know you believe you should have won. I believe you should have won that fight. And when you look back on it now, though, man, and all the preparation you've had between that fight to this one, is there a specific thing you'd say you learned most from having your that first title fight experience? Из того боя можно извлечь то, что, по-моему, наверное, все думали, что тебе дадут титул. Ну, я так думал, и большинство медиа так думали, что ты заработал этот титул, но получилось, как получилось. Что ты извлек из того боя, как урок, который ты можешь принести в этот бой? Ну, можно сказать, в том бою я не сделал то, что я мог сделать. Ну, подготовка тоже была не такой, которой можно было рассчитывать на 5 раундов. А этот бой совсем другой. Я здесь стопроцентно готовый, без травм, никаких проблем нет. Ну, это намного отличается от той. Yeah, if you compare that week to this week, I would say that I didn't do as much in that fight as I was able to do, as I'm hoping to do in this fight. That time, there was not enough time to prepare correctly, to read the opponent, and to be ready to go into battle. Now it's totally different. I'm fully focused. I'm fully ready. I've had a great camp. I'm injury free, and I'm motivated. I want to make sure and go in and do the best I can with this opportunity. Yeah, and I know you're a very dedicated athlete, man, but I'm kind of curious, for you specifically, like, what is life like outside of Camp Magomed? Do you put your time into anything else, or is it specifically just all the time training, trying to get better? What does kind of life look like for you when you don't have a fight lined up? И хотелось бы просто проговорить про тебя как человека. Каков Магомед, когда он не в клетке, когда мы не видим его тренирующимся в лагере и так далее. Вообще, как жизнь, чем занимаешься, что для тебя время вне тренировки? Ну, я обычный человек, да, который ну, как бывает, да, это такой вопрос, с чего начинать, не знаешь. Мгм. А, Даже не знаю, как ответить.
Скажи про лошадь, про лошадей расскажи. А. Ну, обычно, когда свободное время бывает, я люблю время провести с лошадьми, со своей семьей. Ну, много чего есть, да. А так особенно то, что я люблю, это на лошадях выезжать на разные походы. Yeah, I mean, I don't know how to describe it. My life is training. That's what I do. So I don't even know what to say. And then at my suggestion, Magomed said that actually the one thing that I do enjoy is horses. I like to spend a lot of time with horses and take care of horses and be at a farm where there's horses. And also, there's a thing that I do where I go on like day trips on a horse. So maybe like over the weekends or whatever, just kind of get away and be in nature, but riding a horse there. All right, that's pretty cool, man. Yeah, old fashioned. Who needs cars when you got a horse? So not a bad deal. Not a Кому bad нужна deal. машина, если есть лошадь, да? Конечно, по горам машина не ездит, скажи. Yeah, you can't take a car into the mountains, can you? But you can Yeah, take a horse. good point. Good point. But as for the fights that you've had since that last title fight, Magomed, man, I think a lot of people would agree that you should have, gotten a title fight sooner. So it's been an interesting path to get here, man. And, for you, I think a lot of people assumed there was maybe pressure on you to try and fight a different way because the title shot kind of took longer than it should have to get here. Did you feel any pressure to change up your style or anything, or that kind of pressure of doing something different, I guess, to get to this point quicker? Очень много людей считают, что ты давно уже должен был получить эту возможность биться за титул, что очень много времени прошло, когда ты был готов, и тебе не давали эту возможность. И возможно, что на тебе было какое-то давление, что нужно было что-то изменить в себе, как в бойце, для того, чтобы получить эту возможность быстрее. Казалось ли тебе, что от тебя ожидают чего-то иного? Я не знаю, что от меня ждут люди. Я выхожу и показываю максимальное зрелище, которые есть, да. В плане медийности, да, у меня чуть-чуть в этом плане есть проблемы. Я не такой активный персонаж в интернете. Но если говорить о бойце, то это уже другой вопрос. When it comes to fighting, I don't know what people are expecting from me. Every time I get out there, I try and show 100% of what I've prepared and 100% of what I can do. And when it comes to media presence, for instance, yeah, I'm not super active on the internet or any of the apps or anything like that. It's just not something that I like to do that much. I understand that it's needed, but my goal is to make sure that I show myself as a fighter more so than a media presence. Well, the service probably isn't great out in the mountains either, right? Ну и в горах там интернет вообще как-то не очень, да? Ну, с интернетом проблем нет, а так. No, it's not. No, the internet works well. I'm curious, man. Do you believe that Pereira has been protected from you? Because a lot of people think you are his kryptonite, and that's why it has taken so long, for you to get back to the title fight, with your wrestling and your just overall well rounded skill set. Would you say that he's been protected? Кажется ли тебе, что Перейру от тебя потихоньку защищали все это время, потому что ты как такой криптонит для него, который он не сможет разгадать? Поэтому хотел узнать насчет этого. Кажется ли тебе, что его пытались от тебя спрятать или защитить, поскольку против тебя нет ключей у него? Ну, мы об этом не можем сказать, что его скрывали, не скрывали, но есть факт, что его команда как бы говорила, что Перейра пока берет отдых, и он не будет драться. После того, как я принимал другие бои, после того, как я подписывал контракт с другим оппонентом, и ему предоставляли сразу других оппонентов. I don't know if they were hiding him per se or what it was, or if they were protecting him, but the fact is, there is a situation where we would ask for the fight, and his team would say something like, "Oh, he's taking a break, or he needs a time off, or he's doing something else. He's got commitments." And then the second the ink would dry up on the contract that I would sign to fight somebody else, he would show up with a new fight with a new opponent. So it's make whatever you want out of it.
And I saw that what he challenged you to a $200,000 bet or something like that. Has there been any traction on that, Magomed? I think what he said to let your managers talk about it. What's up with this whole betting thing? И я видел, что он призвал тебя поставить ставку на 200 тысяч или что-то такое, и был ответ, что пусть наши менеджера об этом разговаривают. Что это вообще было такое? Расскажи. Ну, это было от него предложение типа ставок. А, Мы ставки не делаем, как мусульмане нам запрещено, это большой грех. Поэтому я говорил, что пускай менеджера переговорят, и мы можем сделать доброе дело. А, Как-то так, да. I mean, yeah, he said that we should bet 200,000 or whatever, but I told him, or I hoped he knew that basically we as Muslims, we cannot bet. This is a big sin for us. This is not something that we do. So I'm unable to bet, but I'm not against donating, this money that he's talking about to some sort of a cause or a charity. This is something that we as Muslims do already yearly. So I told him, look, just talk to the managers and whatever you propose, I'm happy about it. I can't bet and I don't condone betting because it's not something that we as Muslims do. Yeah, fair enough, man. And especially when there's a good cause going to it, that makes it better. Um, I mean, have you ever had anything personal between an opponent, Magomed? I wouldn't say that it seems like you guys have any hatred towards each other or anything. It seems very competitive in terms of a rivalry, if you would say it that way. But like, has there ever been any genuine dislike you've had for an opponent before? Когда-нибудь было в твоей карьере такое, что ты переходил на личности с соперником? Я не говорю, что вы с Перейрой перешли на личности, но в принципе вообще в твоей карьере, и не только с ним, были ли какие-то бои, которые ты принимал близко к сердцу по одной или другой причине? Нет, я не помню, чтобы какой-то бой переходил на личность, и чтобы я бился. Такого не было. Мы конкретно знаем свои линии, которые нельзя переходить, и мы на личность переходим. No, we never crossed that line of making it personal. I'm thinking back to my career now, and I can't think of anybody that can, that I can recall that something was personal or anything like that. We're athletes. We know what our job is. We do the work that we made to do, and to make it anything more than just sports. I don't think I remember any of my opponents. Yeah, great mentality to have, man. It's obviously carried you a long way to be, one of the best fighters in the world. So, with like all this in mind, Magomed, getting to this fight and, having gone through the first experience with Blahovic, like, what does this opportunity mean to you this time around, man? Can you even put it into words what this fight means to you? У тебя была возможность биться против Блаховича, тот был титульный бой. Теперь есть эта возможность. Словами ты можешь описать вообще, что для тебя значит то, что у тебя есть теперь возможность снова биться за титул? Словами как передать? Это бой мечты, можно сказать. Я мечтал стать чемпионом UFC, и сейчас осталось всего лишь считанные дни рядом с мечтой, и от меня что потребуется? Показать себя на все 100% и сделать это реально. How can I say this in words? The one thing I can say is this is a dream fight. This is something that I've been dreaming about for a long time. This is going to bring me to my dream coming true, becoming a champion. So now I only have a few steps away from it, a couple more days, and the potential of my dream coming true. So this is this is everything. Absolutely, man. Cannot wait to see it. So it's going to be a great one, and very glad that you're getting the opportunity, man. So, all right, Magomed, before I do let you go, man, I appreciate the time so much. Know you're busy and tired and all that stuff, but I got to ask you, man, because you had a great combat sambo career, and it's kind of a unique thing that we see every now and then, of course, from fighters from your country and everything. But it's such a unique discipline that I got to ask you, like, do you have any crazy stories that stick out to you from the combat sambo days? У тебя очень хорошая была карьера боевого самбо, и не часто мы видим бойцов, у которых такая именитая карьера была, поэтому хотел узнать насчет
Может быть, есть какие-то истории или какая-то одна история, которая тебе очень хорошо запомнилась из твоего времени, когда ты бился в боевом самбо? Ничего не помню сейчас. Can't remember a story at this moment. Not on the spot, just like that. All good, man. Yeah, I'm sure there's a lot that you could choose from, but you got to sift through it, right? So, all right, that's cool. That's all good, man. Thank you again for taking the time, Magomed. Cannot wait for this fight. Wishing you the best of luck with it and everything, man. We'll let you get on with the rest of your night here now, and hope the rest of the week goes smoothly and that great outcome on fight night. So, thanks so much for taking time, man. And I'll let you get on with it. Appreciate you. Спасибо большое, удачи и надеюсь, что все пройдет так, как ты загадал. Всё, спасибо большое. Thank you.